name is Mbaraka Shobeza. Basically, Nama Foundations, but also below Nama we have SEGA. These are SEGA group. Now, the course that undergoes is called the Root and Education Consultants, of which is here the local partners of Nama. They are called Nahal, and I'm sure all of you know Nahal, and this is El Burushid, where I'm conducting the teaching training under the first framework called first, we call as Roots First Framework. We'll be watching the video, and in that video we'll be having some kind of questions. So Habibi hapa yeye aliongea na rafiki zake na neighbors wake. Ni salamu kwa salutation. So, the guidelines for introduction to this one, the question, how people describe you. Okay, that's clear? That's clear? Yes. Now, I will need each of you to introduce yourself. So, I think the guideline on what to be introduction for you, that one, how people describe you. That's clear? My name is Omar, Hamid Omar, and muda mwingi character ambayo kwamba naipata kwa shule baadhi ya kazi, they try to call me Marekani. So I want to ask you one. Yes. Mara nyingi watu ambao nao tabia ambayo nayo sana kutoka sana, lakini ukiendelea na hilo nakuwa na hasira za gari sana au ndio 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 mwingine. Yes. Sawa. Moja anaitwa Juma Alex. Mimi wengi wana tabia yangu kwa walimu wa kuoji na kubishana sana ndani ya shule, nikiwa chuo na nyumbani. So smart. Ndio nadhani kwa sababu unapokienda kama ulizo ndio ongeza zaidi. Yes. Yes, sawa. Mimi na Baraka Hussein Muhammad, wengi wanapenda kumfahamu kwa kuwa ni mchana sana. Okay, this is chana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina yangu Hamisi Muhammad Hamisi Udao. Wengi wamenizoea kwamba ni kujichanganya. Angalia kama nani. Mtu wa watu. Au hojani nani mazungumza naye. Thank you. Yes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. My name is Mubarak Ahmed. We want to keep by YouTube. Follow me, Oman. Assalamu alaikum wa barakatuh. My name is Yusuf Ahmed Yusuf. The people around me, they are mostly calling me Pasha. Muhammad Mwangir Sharif. Kwa jinsi wanavyofahamu watu wa shule na nje ya shule ni mtu wa busara.
Lakini wao spring anapenda kuniita Mugabe, Robert Mugabe. Wakana na mambo yake na mimi tunaenda hapo tunaendana na Robert Mugabe. Tunaendana mko kidogo unafahamu na huko. Sisi tunaendana na yeye. Waalaikum. Majina naitwa Khalifa Hanafi Masar, na hizi natoa ni klasi. Pia ni mtu ambaye kwamba ana hasira za karibu sana. Ni watu wanaozunguka, watu wanaozunguka wanasema na hasira za karibu, lakini naweza kuzicontrol. Kingine ni mtu anayechanganya na mtu yoyote. Kingine tena ni mtu ambaye anapenda michezo. Ni michezo ya aina yote. Ni kwamba kuangalia, tunashindana upenda, tunafanya taratibu zake za sisi ni mtu ambaye kwa namna hiyo. Naam, niko Japan. Watu wanasema kwamba huwa na pesa kwa sababu watu nafasi ya kusema mawazo yao, na kwamba kwa sababu sisi watu shida zao na changamoto zao na kusema how to deal with people's mistakes. Kila mtu anapia kumbuke kila mtu anachozungumza. Huyu nani anakaa kaenda nani? Kwa sababu once you get in class, alafu unajua kwamba hapo ndio kwa miwani. Mtu ambaye ana hasira hawezi kucontrol. Though kuna mtu ambaye ana hasira anaweza kufanyaje? Huyu nani? Basically it was Chakwamba ilikuwa anataka mtu azungumze kile ambacho anafikiri kwenye nafsi yake. Watu wanazungumza. Sababu almost watu washaka siku na mimi wanazungumzia kila mtu ana mambo ya kuishi kwa ndio sio. Kwa watu mwingine anajua exactly sasa watu wanatambua kama nani. The character that most people characters you unajua wewe ni nani. Understand? Kwa wakati mwingine wale walimu ambao umehamishwa darasa fulani au umekuja ya kwanza kabisa kujua wanafunzi, the best thing ni kuwajua wanafunzi wenyewe. Ndio wanafunzi wanakuja mfano compare, the best thing ni kutengenezea wanafunzi ni kitu gani ambaye wanaweza wakashare. Ni learning process, kwa sababu wanafunzi wanakuja kutengeneza magrupu na ile. Sasa kabla hajaweza kutengeneza magrupu, ajua huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Kwenye communications au kwenye taaluma, ukichagua wanafunzi wacheze kitu gani au wafanye kitu gani, ni matter of refreshing, unasikia? Inakuwa ina maana, si ndio? Inakuwa ina nini? Ni maana. Yes. Yes, sawa.
piga makofi kufuatisha huko. Kasimama huko. Simama hapo tofauti mpaka nafasi. Hapo tunapigana makofi, sawa? Sio makofi ya nani? Ndio kupigana. Ndio tufanye top na unapigia mwenzako ikitokea. Fika pale na unaona kwa. Sawa? Sawa? Waraka sana. Toka pale. Waraka sana. Be ready. Be ready. Waraka sana. Be ready. Sio kwa mwingine atagonga upate. Tuambie. Mbele kidogo, mbele kidogo, mbele kidogo. Kule tena, naanza kule tena. Naanza kule tena. What do you expect from this presentation? What do you expect at the end of the presentation? What do you expect? Kila mtu asome kwenye karatasi yake. Kila mtu asome kwenye karatasi yake. I need one sentence. One sentence. What do you expect from this presentation? At the end of presentation, what do you expect? When that one sentence. What do you expect? What do you expect from these presentations? At the end of the presentation, one sentence. That's okay? Am I okay? Subject is the LSF experience, learning experience. Once we look on either what students need to interact with other, and also to have an effective learning, and we call as a deep learning. For an introductions, we have some concept that we have to make sure you have to be familiar with. An experience is most often accompanied with some terms on memories, transformation, interactions, unique emotions and feelings. And sometimes we go experience some of experience counting the number of years, or counting the number of problems that we encounter and the solution that have been made out from problems. So the memorable items, the memorable situations, transformation, interactive, unique and emotions that makes an experience. So the learner experiences, this is the weight movement that start before going in the training, before going in the training room. That's we encounter the training. Also, we discuss on what experience you have after being trained to something. Kwa hiyo regard a student as
as they have something to do before going training room, na ndio maana sometimes we call us tuna Kiswahili ambacho ni chepesi ambazo wanasema wanafunzi sio kama tabla rasa. Kwa hiyo we think a learner they have something now from that something that student they have, now you put the other one, lakini kwa kile ambacho tayari wanakifahamu. So the experience learned goes through we have some basic concept. One, we have active learning. So the active learning have two items. We have collaborations and participation. Collaborations and participation, that is called as active learning. For a learning to be active, we have to have two words, the collaboration and participations. So once you go in class, make sure you collaborate with student and make sure each student paid. Kwa sije kamwacha mwanafunzi hata mmoja asi-involve kwenye learning. Whatever kind of learning that have been occurring in the class, two items have to be considered. You have to make sure student and the teachers, they collaborate in learning, lakini make sure student and teachers, they participate in learning. So this is most important items once you get in class. So we say for a collaboration, for a participation, we say let's make a class to be joyful and funny. Joyful and funny. So once you make a class to be joyful, but also once we make the class to be funny, then we have to involve more activities. So we have to structure more activities so that the class have to be joyful, but also the class have to be more funny. And we avoid boring. We avoid boredom. We avoid boring lectures. So we much concentrate on activities. Basically, we have three outcomes based on three categories. We have a lot of outcomes based on three categories. We'll be having an outcome on knowledge, we'll be having outcomes on the skills, and we'll be outcome on an attitude. Ningependa kutumia muda kidogo hapa kwenye outcomes. Na most of the time kinachoanza ni kipi? Labda kwenye curriculum ya Tanzania, on Tanzania curriculum, kinachoanza ni kipi? That knowledge, skills, kati ya knowledge, skills and attitude. Wote tumesoma vioni, si ndio? Si ndio? Kinachoanza ni kipi kwa mwanafunzi? Curriculum yote ya Tanzania, kinachoanza ni kipi kwa mwanafunzi? Knowledge. Kwa hiyo tunamhitaji mwanafunzi awe na knowledge kwanza, si ndio? Then akishakuwa na knowledge, skills. Baada ya skills, the attitude. Kwenye knowledge, what is knowledge? Ni kile ambacho mwanafunzi anakijua in a theoretical way, si ndio? Baada ya kumfundisha na nini, ile knowledge ambayo anayo, anajua hichi, anajua kile, anajua kupika na kufanya hivi. Kwenye skills, skills it involve much on what? Kwenye knowledge ni ile taarifa ambayo anayo, si ndio? Kuhusiana labda na kusoma, mwanafunzi hajawahi kusoma whatever, au chakula, kuhusiana na kupika chakula na nini, ile knowledge ambayo anayo. Skills ni uzoefu ambao either ameuona mwenyewe watu wanafanya, ameingia kwenye gari, anaona watu wanaendesha gari, anafanya hivi, lakini bado hajapata practical ways, ndio? Now on attitude, now from skills, knowledge and attitude, mwanafunzi ana develop attitude. Kwa inakuwa ni tabia fulani au inakuwa ni theory fulani ambayo mwanafunzi amefanyaje? Amejijengea. Kwa baada ya kwanza primary, secondary, akaja mpaka chuo, ana develop aina fulani ya attitude ya kwake. Ndio maana mwanzo nimeanza kuuliza watu wanakujua kama nani? Sisi tumeelewana? Wakati nauliza mwanzo kwamba okay, how people characterize you. Watu wanakujua kama wewe nani? Hiyo ni attitude. Hiyo ni nini? Ni attitude ambayo wewe imekuchukua muda mrefu kuitengeneza. Si ndio?
Kwa hiyo Sharifu sio kwamba amekuwa Sharifu leo, si ndio? Ni attitude ambayo amefanyaje, ameitengeneza for entire, labda inawezekana miaka 10 au miaka 20 mpaka anakuwa hivyo. Yeye mtu ambaye anachukua watu, ana Sheikh nani alisema watu wanamfuata kwa ajili ya kuwapa ushauri na nini, si ndio? Hiyo ni attitude ambayo tayari watu wanayo kwake, lakini na vile vile yeye anayo kwao. Understand? Sasa kutengeneza attitude mwanafunzi aelewe, kumtengeneza attitude mwanafunzi aelewe, kwa sababu wakati mwingine mwanafunzi anashindwa ku catch up darasani kwa sababu attitude yake hajakaa vizuri. Yaani bado hajakuwa attitude na mwalimu na hajakuwa attitude na masomo, attitude yake ya mathematics sio nzuri, attitude yake ya physics sio nzuri. Kwa wakati mwingine mwisho anaishia kutoelewa darasani, si ndio? Sasa nauliza, cha kwanza ni kipi ambacho kinatakiwa tujenge? The attitude. Now you see the problem is, naona tatizo linapoanza sasa. That's the problem. Curriculum yetu ya Tanzania inazungumzia mwanafunzi au kwanza na knowledge, skills, alafu baadaye a develop nini? Attitude. Sasa hii ndio kinakuja kutugharimu hapa shuleni. Mashuleni kwetu na sisi wakati mwingine tumesoma hivyo na vitu kama hivyo. Kwa tunahitaji mwanafunzi kumjengea attitude kwanza ya mathematics, umjengea attitude kwamba mathematics ni rahisi na inaweza kumsaidia sehemu yoyote ile. Alafu ataipenda. Ukishajengea ile attitude yenyewe ile, sawa? Hautapata nguvu sana, hautatumia nguvu sana kumfundisha mwanafunzi. Sisi tunaelewana? Tunaelewana? Lakini ukiacha attitude iwe ya mwisho, hapo ndo tunafeli. Okay, now our programs called Root in a seek to change these domains. We have KSA, then we have to transform into AKS. So our program is aimed to change this one to be the first one. Tumeelewana? Kwa hiyo tujenge mazingira ya kwanza na A, kwamba mwanafunzi tumjengee attitude, tumjengee mtu kuwa anaweza akawa mtu bora katika maisha haya, katika ulimwengu huu, si ndio? Sasa anakuwaje bora? Sasa hapo tunaanza kumfundisha namna ya kuwa bora. Lakini jambo la kwanza aelewe kwamba kwenye maisha haya anaweza ni mtu bora katika maisha haya, ni mtu bora katika ulimwengu huu. Tumeona kama tunazungumzia mathematics ni rahisi, yani kwa sababu wakati mwingine tuna mwanafunzi anaingia darasani, mwalimu wa mathematics anamwambia wanafunzi mathematics ni rahisi na nini. Na hizo ni maneno yako, na wakati mwingine inawezekana wakushangaa darasani, si ndio? Physics ni rahisi kwa sababu ni maneno tu ambayo unafanyaje, unazungumza. Bado mwanafunzi hujamtengenezea mazingira ya kuona kweli mathematics ni rahisi. Tunaona? Kwa hiyo cha kwanza ndo hicho. Kwa hiyo kutengeneza A to be the first one, then we have the first framework. Kwa hiyo we'll be having the first framework here on introductions on the first framework. Now the first framework is based on approach on active deep learning. Tunazungumza kwamba we have participations and collaboration. Participation na collaboration ndio pale ambapo kunatokea the active deep learning. The first framework, it has 5 domain, 15 principles, and 45 behaviors. 45 behaviors. Kwa hiyo imekuwa structured in a way, we have 5 domain, we have 15. Kila domain moja, understand? For each one domain, ina 3 principles. 3 principles. Ndio maana ziko 15. Kwa kila domain moja ina principle ngapi? 3. 3 mara 5 10 ngapi? 15. Now for then we have 14 behaviors, ndio? 45 behaviors, ndio? Kama domain 5, ndio? Zina principle 15, ndio? Behavior 45 kutakuwa na behavior ngapi kila moja?
Kutakuwa kuna principle ngapi? No. We have 5 domains, ndio? Kila domain moja ina principle 3, si ndio? Zinakuwa ngapi? 15. Then I say kuna kwenye 5 principles kuna behavior 40 na ngapi? 45. Kwenye 15 principles kuna behavior 45. Kila principle moja na behavior ngapi? 3. R stand for, S stand for, and T stand for. Nabidi tuseme kwa sauti. F stand for bado sauti haijakaa sawa. Wakati mwingine kinachotuharibu ni umri nianze kunani mambo haya tena. Anza kurudi tena kule. F for focus. F for focus. I for R for S for and T for okay. Mtu mmoja? Yes. Naomba ongee karatasi za F domain. F domain. Focusing. F domain stand for focusing. F domain stand for focusing. Zinatosha? Hazitoshi? Unaweza ukashare. We have a limited resource, so we have to share the resources available. We speak focusing on the learner of each student, and we say each single student behavior during the sessions. Vitu viwili tunahitaji collaboration na tunahitaji nini? Participation. Sisi tunaelewana, tunahitaji vitu vingapi? Viwili, ili tutengeneze deep learning. Tunahitaji kila mwanafunzi participate, lakini mwanafunzi afanyaje? Collaborate. Sasa unahitaji kufocus for each learner. Kwa hiyo that is focus ndio imefanywa kuwa ya kwanza, kwa sababu ili tutengeneze deep learning tunahitaji mwanafunzi to focus kwa kila mwanafunzi anafanya nini. Kwa sababu mwisho kwenye assessment tutamuassess mwanafunzi mmoja. So you need to focus on each learner. Sio kwenye group la wanafunzi. Kwa sababu mwisho at the end you will assess, utakuwa na kazi ya kuevaluate mwanafunzi mmoja. Na ndio maana F ikawa kwanza kabisa kwenye first framework. Assessing on each student. So you look on the card. Angalia kwenye card. We have 3 principles kwenye focusing. One we call as individualization. The second is called probing and assessing, and the third is called trust the learner. Now tukizungumzia kwamba you are focused with the learner, manake that is individualization. Individualization stands for individual learner. Tumeelewana? An individual learner. Kwa kila mmoja, kwa kila mtoto darasani anafanya nini? Usiangalie wanafunzi darasani kama group la wanafunzi, kwa sababu utashindwa kufanya assessment kwa kila mwanafunzi. So things like mentioning the names. Angalia kwenye card. Look at the card. Namna hii, this one. Things like mentioning the names, kuwajua wanafunzi, understand? Unafundisha darasani, mwanafunzi ukimuita jina lake kwa kumuomba aamke contribute, si ndio? You are focusing the learner. Yani unamwangalia mwanafunzi mwenzake, unamwangalia mwanafunzi na sio darasa. Understand? The last one is trust the learner. Now, on trusting the learner, we try to use the learner's existing knowledge, ile knowledge ambayo bado ambayo anayo kabla hawajaja darasani au kabla hajaja shuleni au kabla hujaanza kumfundisha, ile knowledge ambayo anayo. Tuna trust the learner. That means ukubali wewe mwalimu unajua vitu, si ndio? Lakini you have to understand also mwanafunzi anajua
vitu. Tumeelewana? Kwa hiyo trust him, unamtrust kila atakachokizungumza kiwe ni mchango darasani, kiwe ni mchango darasani. Na I'm telling you, darasani wakati tunazungumza, tunafundisha darasani, kuna walimu kama 10 wanaingia form 1A, si ndio? Lakini wanafunzi wanajua, they know themselves kwamba kuna mwalimu fulani akiingia darasa huwa anakuwa, yani character ya darasani itakuwa identified na mwalimu atakavyoingia pale darasani, atakavyoingia chumbani, si ndio? Si kama tumeelewana? Darasa lina behave kulingana na mwalimu atakavyoingia darasani. Nyinyi wakati mwingine mko maofisini, lakini unashangaa kuna sehemu fulani watu wanacheka, wanapiga kelele, lakini still kuna mwanafunzi, si ndio? Still kuna mwalimu. Lakini wakati mwingine kuna mwalimu akiingia darasani watu wananyamaza A to Z, hakuna anayeongea, si ndio? Mwalimu yuko darasani, utahisi kwamba labda wanafunzi hawapo, yani darasa hilo hilo. Kwa wanafunzi wanajua. Kwa it's better you have to regulate your classes. Amba tuende kula. Asalamu alaykum. Kimbia. Tunaondoa kitu kingine hapa. Yes, hii tunaweka hapa. Mashallah. Yes. Bwana bitu tuondoke kitu kimoja sasa. Bakia kimoja. Sasa sasa inabidi shehe angalie huko. Shehe inabidi angalie huko sasa. Sija kapendelea. There's no problem. Thank you a lot. I will be having practice on F focusing. So we'll make a group of which will present on individualizations, and I want to see the individualizations, mentioning your names, going around, and making a unique a student to be unique. But also, I need to see probing while you are practicing, while you are teaching, while you are facilitations. Then I need to see some kind of probing and assessing. How do you assess? How do you probe? Probe and assess. But you remember I said you avoid those holistic ways of assessing. But also I want to see trusting the learner. You ask some student and then sometimes they could even reply for a strange words. How do you react yourself? How do you respond? Unamwambia vipi mwanafunzi ambaye umemuuliza swali amezungumza kitu kingine? Understand? How do you respond? Okay, I need to see this one. So 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1. Kwa hiyo tutakuwa tuna hawako watatu. Kwa hiyo waliosema 1 waje hapa. Come here. Those who are saying 1. Those who are saying 3. Naomba waje hapa. Those who count 3.
And those who count 2. Those who count 2. Natosha. Thank you. So what you have to do, the instruction is, what you want to do, you have to think of, you have to agree on your group, what content you have to present. Kwa tutakuwa tuna kitu cha present. Na I think we have to minimize the group. Niko na magroup mengi, muda hautatosha. Tutengeze magroup 3 tu peke yake. Sawa? Let's make 3 groups only. 3 groups. Yes. Unaweza kaja hapa. Kwa that means tunaweza kutumia meza ile ili tuitoe, si ndio? Au? Natosha. Thanks. There's no problem. So you think of any concept. You think of any concept. It could be Islamic concept or whatever concept. Then you will present on a reflection of these 3 principles. Understand? That clear? Example. I will make things clear to give you the example. Mfano, unafundisha corruption, mfano. Au unafundisha mmomonyoko wa maadili. Sawa? Si ndio? Now, that's the content. Like how do you present by using this one? Kwa hiyo utapresent ile content yako kwa kuangalia hivyo vitu vitatu. Sawa? Unamuuliza mwanafunzi, una going around, unamuuliza huyu, unamsimamisha huyu by names. Sawa? But also I need to see you are probing and assess. You are probing and assess. Kabla hujamaliza sessions, I need to see probing and assess element kwenye hiyo nani yako. Making decisions. Kwa sababu in probing and assess, wakati una probe na kuassess is where you could even make a decision of going kwa kuendelea mbele au kwa kuendelea pale ku make assessment nyingine. I need to see trust. How do you trust the learner? Ile basic knowledge ambayo anayo. How do you trust your learners knowledge, the foundations that they have? How do you add the new knowledge? So, now I give you 5 minutes to think of what could be your content. So you make a skeletons of your content. The skeletons, the meaning, the word. Is clear, huh? So here we'll be making some kind of skeletons. Mfano kama unafundisha, what do you think? Mfano, what do you think to present? Sorry? Barua za kirafiki. Barua za kirafiki, okay? Kwa hiyo kama barua ya kirafiki maana yake tutakuwa tuna maana ya barua, si ndio, whatever itakavyokuwa, then we'll be having some kind of a structure of barua ya nini? Ya kirafiki, si ndio? Kwa unaelekeza watoto kuhusiana na barua ya kirafiki. Kwa hapa tutakuwa tuna skeleton basi peke yake. Lakini hatakuwa na maelezo si na nini, kwa sababu hivi vingine vyote vitatolewa na mwanafunzi. So we'll be having meaning si na nini na design tu basi. Sawa? Yes. The highlight, yeah, exactly. The highlight is skeletons. Okay? Kitu gani ambacho mnaki, what do you think to present? Oh yeah, okay. Aina za maneno. Okay, thank you. Skeletons only, that one. What do you think to present? What do we agree? We need to agree and keep it. Class of what? Class of words. Word classes, okay? Yes, exactly. Okay? So, yes, the content, we call it the content. Yeah, the content, yes. Make sure kutakuwa kuna marks za kuarrange, eh? Okay. Yeah. Okay. Maana za maneno.
Maana. Maana za maneno, maana. Okay. Okay, then nyingine basi. Okay. Mnaweza mkaendeka aina lakini usizielezee zenyewe. Yes. Just mentioning, yes. Wao wenyewe wanafunzi kwenye probing and assessing tutakuwa tunauliza wanafunzi, au kwenye trust level tutakuwa tunauliza wanafunzi, you ask the question then they reply. Sawa? So it's only it will be ile na nyingine kwa have the other ones. We make it simple, we make it good. Nyingine. Yeah, we make it good. Kuna alama za yes. Make it good. Okay, thank you. Good morning, all of you. Are you okay? It's Omar. It's Omar. Where is Omar? Omar. Is a problem? Okay. Yeah, thank you. Do you remember what did we learn yesterday? Anyone remember? What we learned yesterday? Yes. Ashura? Condition. Kasim, is it correct? Yeah, without the K, now today, inshallah, I'm going to talk about the what? Classes. What? Classes. The what classes. Did anyone know anything about the what class? If you had ever had it before, anyone of you? Yeah, sure again. Thank you. It's a part of speech. A part of speech. Thank you. And who can add what you say? What I know is type of words. There's many types of words. Types of words. Is there the what? A part of speech. Type of words. Okay. Kasim? Have you had them? Ashura? Say? Yes, I have. Yes. What's the other yours? Part of speech. Forgotten? I'm not sure. Okay, thank you. The class, what do you think written these are correct? The first name, Ashura, Kasim, or Sam. What's the correct? Okay, say. The first one. I think what does she say? Part of speech. Thank you. Living Gears? Yes. Oh, Mohammed? So? What I say? It's a part of speech. Part of speech. Thank you. I think there are meanings, okay? It's just a part of speech. It's just a part of speech. I mean, the word that differentiates between one word in terms of their meaning and in terms of their function. The words that differentiate in meaning are the word in terms of their meaning and in terms of their function. And how can you differentiate it in terms of their? Number one, have you seen the different terms of their meaning? Number two is? Thank you. Very good. But after knowing the meaning of the word class, the next step is. Do you see a problem assessing? No. Yes. Well, do you see us problem assessing? You may own. Where? Okay. Then?
talking with problem assess, where do we find problem assessing? Yes. Anauliza swali, ndio. Mmoja anajibu, ndio. Lakini anauliza swali hilo hilo, mwingine naye anafanya. Umeelewa? Ndio. Anatoa majibu yeye mwenyewe au anazungumza kitu yeye mwenyewe, lakini vile vile anakuuliza mwanafunzi, je, kila alichozungumza anaelewa? You see, that's the problem you know. Trust the learner. Trust the learner. Yes, where? No, no. To the student not okay. Hamjambo wanafunzi. Marhaba, hamjambo tena. Haya, leo tutajifunza aina za maneno. Kila mtu asome ubaoni. Aina za maneno. Yahya. Aina za maneno. Uledi. Aina za maneno. Aha. Baada ya kutamka hilo neno basi twende katika aina za maneno. Sawa? Kila kundi naomba liandikie aina 3 za maneno. Tukae jadiliane. Aina 3 za maneno. Muda umeishi. Haraka. Katika kundi lenu mmejadiliana nini? Tutajia aina za maneno ambazo mmejadiliana. Tulijadiliana aina za maneno, na maneno ya mtaani, maneno ya ofisini, na maneno ya kijijini. Hapana. Yakuwa umejadili. Aina za maneno ya kwanza kuna nomino, tuna kitenzi na kiwakilishi. Wengine watataja kutoka katika makundi mengine. Nani mwingine anaweza kutuambia? Othman. Yes. Mwalimu, sisi tumepata kuna nomino, kuna kidarizo na kinyunyinyo. Kidarizo na kinyunyinyo. Mbaru, Juma kasemaje? Nasikia mwalimu. Juma mbele sauti. Kuna nomino, kidarizo na kinyunyinyo. Aha, sasa hicho kinyunyinyo hicho kinyunyinyo na nini tena? Kidarizo na nini? Nomino. Na nomino. Hizi si katika aina za maneno, japokuwa mmejitahidi mmepatia aina hii aina moja. Nani atatuambia maana ya nomino? Kabisa. Si kama vile, lakini that's was in the relation. Nauliza watu wote wakajibu, lakini at one point somewhere maybe in somewhere nisikia labda wewe alikuwa wakati tunauliza manufaa, wakati tunauliza maswali ya jumla, si ndio? Lakini kuna mmoja inawezekana amemgundua kwamba yeye alifanyaje, yuko attentive, yuko wewe kabidi point. Of course when we put the name, we mention the name, mtu anakuwa attention. Sasa kumbe na mimi, na wakati mwingine mwanafunzi anasikia furaha yani kuitwa darasani na kaambiwa kwamba lady na uzuri zaidi ametajwa na amezungumza chenyewe. Sawa? Do you see problem in assessing? Do you see problem in assessing? Yes. Ndio tuandike hizo nomino kama vile maneno. Lakini I detect some problems here. Kuna tatizo la kunifanya hapa. Niweza mtu wa kwanza, grupu la kwanza, akatoa jibu. You see? Unahitaji, you need to assess. Kama umewapa watu watatu, at least you need to assess before yani kabla hujatoa majibu, at least uulize kila mtu, kila grupu, kila mtu atoe. Na wakati mwingine group fulani inaweza kumcorrect group
grupu lingine, make it clear. Tunaelewana? Sio kutoa majibu kwa mtu mmoja au grupu moja. Hata wengine wanajihisi kwamba hawajafanya kazi yote hii. Sawa, isibete kila grupu lifanyeje? Litoe ile views zao, alafu asema this is correct, this is how we make it clear. Okay? Trust the learner. Trust the learner. Lakini nataka tuzungumzie baadaye. Trust the learner. Do you find the trust in the learner? Yes. What? I appreciate learners. Now think individually. Moja mmoja. Tumefanya hii kuanzia tulipoingia huko ndani. Think. Close your eyes. Close your eyes. Mpaka sasa hivi tumemaliza. Close your eyes, please. Mpaka tumemaliza. When we start and where we end, mpaka sasa hivi, what do we do? So instruction, you have to close your eyes. Yes. Now share. Kila mtu awe na kamwambie at least kidogo tu, kwa maelezo kidogo tu. Tumefanya nini kuanzia asubuhi? namna ya Okay, thank you. Now, thank you. The teaching activities. And what you have learned. I said actually my expectation is a lot in the paper that at the end of this lesson, I wish I could learn much about the teaching techniques. And actually, I proved the positive. Hence, there were something that I did it before when I'm teaching, but I actually didn't realize if that's the teaching technique or not. But in today's session, now I have proved it and I have gained more teaching technique that I will use it in the teaching activity of my own daily Expectation was to learn new ideas, especially in teaching and learning process. And of course, yes, I learned new ideas, especially in class. I didn't realize before that social events can affect learning process to the students. But after this, now, I know that social events can affect or affect process of learning with students. Thank you a lot. Speak something in front of these people here. In fact, my expectation in this particular seminar was that after the seminar, teachers will have that teaching experiences, new teaching experiences and the practices that will affect, will give some positive impacts on our students' learning. And in fact, my expectation was met, or is met. Why? Because, as the previous speaker here said, social events, majority of us were not aware of the impact of the social events on the students' learning. But because of the seminar, now majority of us are now aware of that. But also learning behavior, students specific learning behaviors. Most of us were a little bit far from some specific learning behaviors and how they affect the
the learning process of the students. And in fact, thanks to the projectors that we are now aware of the impact contribution of aerobic learning behaviors in the students' learning. For those few words, let me thank you very, very much. Thank you a lot. We end up our discussions, but remember we have the other session tomorrow. Okay, so we'll maybe with 3. We'll maybe with 1. Reviewing, sequencing, and transformation. Then what you have to do, I will ask you to rate a history and a personal history of yourself. A personal history of yourself. Na tukija hapa kesho, once you came it here, tuziwasilisha. Sawa? Tuje saa ngapi tomorrow? Anza saa ngapi hapo? Saa 2 kamili. Saa 2 kamili? Saa 2 kamili? Let's agree. Okay. Tunakubaliana saa ngapi? Thank you, God. I thank you and I appreciate your cooperation. Napongeza sana na sisi walimu na tunafundisha miaka 20 lakini try to change, try to change and make the class to be funny and sio funny kwa maana ya fun, it's funny kwa maana ya activities nyingi. Tunauliza kufundisha physics itafanyaje activities hapo, unatisha unajua namna kufanyaje. Thank you.